Lamatujime, and you're watching Northeast Express on Hornbill TV. The 18 Sashtra Sima Bal SSB Inter-Border Badminton Championship began today at Lakshimpai National Institute of Physical Education, Kamar Kuchi, Sonapur, Guwahati, Assam. It is being organized by Border Guwahati and will continue till the 27th of October. The kick-off event was graced by Chief Guest Vimal Kumar Bista, Inspector General CRPF, Northeastern Region Guwahati in a grand function on Thursday. Teams from all the SSB frontier like Guwahati, Dispur, Siliguri, Patna, Lucknow and Raniket, as well as Force Headquarters, New Delhi and Training Center are participating in the tournament. A total of 111 players from all ranks of the force will compete in the open and veteran categories in singles, doubles, men and women and mixed doubles. The aim of the tournament is to improve physical development and sport spirit and ability to work as a team in the strength personal. The players selected during the tournament will represent the SSB in All India Police Duty Meet AIPDM to be held in Hyderabad. During the function, Inspector General Frontier Guwahati Sudhir Verma welcomed the chief guest and all the players from outside and said that this event will play an important role in maintaining discipline and team spirit in the force. Mr. Verma stressed the importance of sports during the meeting. सशस्त्र सीमा बल हर साल इस तरह के आयोजन करती है विभिन्न खेलों में, और इस वर्ष सीमांत गुवाहाटी को ये जिम्मेदारी दी गई हमारे सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय द्वारा कि जो अंतर सीमांत बैडमिंटन प्रतियोगिता है 2024 की वो गुवाहाटी में आयोजित की जाए। उसी क्रम में ये कार्यक्रम था, आज उद्घाटन किया गया और इसमें कुल 92 पार्टिसिपेंट्स हमारे 6 फ्रंटियर्स हैं, रानीखेत, लखनऊ, पटना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और तेजपुर। उसके अलावे बल मुख्यालय के जो प्रतिभागी हैं, साथ में हमारी ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है उसके जो प्लेयर्स हैं, उन सबको मिला के 92 प्लेयर्स यहाँ डिफरेंट रैंक्स में आए, जिसमें कि हमारी महिला बलकर्मी भी हैं और पुरुष बलकर्मी भी हैं। विभिन्न रैंक्स के हैं, डीआईजी रैंक से लेकर कांस्टेबल तक, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 8 अलग अलग कैटेगरीज के टूर्नामेंट्स होंगे, जिसका कि क्लोजिंग 27 को किया जाएगा और जो पार्टिसिपेंट्स इसमें विनर होंगे उनको तो मेडल दिया ही जाएगा। उसके अलावा ओवरऑल चैंपियन भी डिसाइड किया जाएगा, जिस भी फ्रंटियर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको ओवरऑल चैंपियनशिप की। Nihar Ranjan Das, the BJP candidate for Dholai by-election seat in Assam, who filed his nomination today, said that fight was with none as he was going to win the seat by a margin of 50,000 to 60,000 votes. He said Congress has no base in Dholai, while Amiyo Kanti Das is not a factor. Das said questions of him being an outsider is false and claimed that he had studied in Irong Mara LP school and worked in Dholai. He said he was also a blog mandal secretary of Bordalenga, which falls under Dholai constituency. আমার লগতে আমার লিডার আছিলে আসাম প্রদেশৰ প্রভাৰী হরিশ দিবিজি আছিলে, আমার কাছাড় জেলার অভিভাবক মন্ত্রী জয়ন্ত মোল্লা বড়ুয়াজি আছিলে, লগতে আমার শিলচরের সাংসদ, করিমগঞ্জের সাংসদ, এমএলএ গণ আছিলে। আমার খুব ভালো লাগিছে, বহুত কার্যকর্তা আহিছে, তেওঁলোকক সাথে লৈ মই নমিনেশন দাখিল কৰিছো, বহুত ভাল লাগিছে। আপুনি কংগ্ৰেছৰ লগত মুখামুখি হ'বনে অমিয় কান্তিৰ লগত আপোনাৰ ফাইট হ'ব? আমাৰ ফাইট কারোর লগত নহব, আমি বহুত ভিতত জিকিম। ইয়াত কংগ্রেসের ভিত নাই, আর অমিয় দাস নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়েছে, নির্দল কোনো ফ্যাক্টর নহয়। আর আমি মিনিমাম 50 to 60,000 ভোটৰ লিডত আমি জিকিম। অমিয় কান্তি দাসে বাংলাদেশী বুলি সন্দেহ কৰিছে, সেইবিলাক কথা কওক। ইলেকশনের সময়ত বহু কথা আহে, কোনো গুরুত্ব না দিব লাগে। আচ্ছা, আপনার কমেন্ট কি? মই তো কৈছো কোনো কমেন্ট কৰিব না লাগে, এবিলাক ইলেকশনের সময় আহিয়ে থাকে। মই দলাইৰ বহিৰাগত নহয়, আজিৰ দিনত মই শিলচরের ভোটার আছি, এটা ঠিক আছে। মই শিলচৰৰ
ঘৰ বনাই মোৰ প্ৰফেশ্যন এডভোকেচি আই এম এন এডভোকেট শিলচৰত আমি থাকি আমাৰ প্ৰফেশ্যনৰ কাৰণে মই ইয়াত ঘৰ বনাইছোঁ ইয়াত আমাৰ ভোট আছে আজিৰ দিনে এটা ফেক্ট কিন্তু 2007 চনত আমাৰ মোৰ ভোট Jayanta Malwa Barua, the Guardian Minister of Qatar, who accompanied PJP candidate Nihar Ranjan Das to file his nomination, also expressed confidence that PJP would win Dholai by elections handsomely. The minister also spoke about winning the Samaguri by-election seat. আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নিহাৰ ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছত আজি আমি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ আমাৰ লগত আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰভাৰী প্ৰাক্তন সাংসদ হৰিশ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া আছে আৰু আমি সকলোৱে মিলি অলপ আগতে তেখেতৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে আমাৰ প্ৰাৰ্থী নিহাৰ ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া বিগত দিনসমূহত ধলাই সমষ্টিত আমি যি মাৰ্জিনত জিকিছোঁ তাতকৈ বেছি মাৰ্জিনত আমি জিকিব পাৰিম এইবাৰ সেই ধৰণৰ উৎসাহ আমি দেখিছোঁ আজি যি ধৰণে ধলাইৰ কাৰ্যকৰ্তা ধলাই সমষ্টিৰ ৰাইজ মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ ওলাই আহিছে তাৰ পৰাই বুজা যায় যে সেই ধৰণৰ উৎসাহ আমাৰ দলৰ মাজত আছে আৰু আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'ব পাৰিম আমাৰ দলত আমাৰ দলটোত প্ৰথমৰ পৰা এটা কথাই শিকোৱা হয় যে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম তাৰপিছত দল তাৰপিছত ব্যক্তিৰ হিচাপ আমি কেতিয়াও নকৰোঁ কাৰো আমি ব্যক্তিৰ হিচাপ আমি কৰিও পোৱা নাই আমাৰ দলটোত কেতিয়াও নকৰে আমাৰ দলটোত সকলোতকৈ আগত ৰাষ্ট্ৰক ৰখা হয় তাৰপিছত দলক তাৰপিছতহে ব্যক্তি গতিকে কোন ব্যক্তিয়ে কি কৰিছে সেইবিলাক আমাৰ হিচাপত নপৰে আৰু সেইবিলাক আমাৰ হিচাপৰ বিষয়ো নহয় এই যিটো ঐক্য মঞ্চ যাক তেওঁলোকে সন্মিলিত কি অসম সন্মিলিত মঞ্চ নে কি নাম দিছিলে এই মঞ্চটো হোৱাৰ দিনাখনেই এনেকুৱা ধৰণৰ মঞ্চ আছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলে যদি ইতিহাস চাই আমাৰ যিখন বৰ অসম আছিল সেই বৰ অসমখনকে 7 ভাগ কৰি ভাঙি দিয়া দল এতিয়া তেওঁলোকেতো কেইটামান দল লগ হৈ কিবা অসম নামেৰে এটা সংগঠন কৰিছিল এইটোতো একেবাৰে স্বাভাৱিক ভাঙি যোৱাটো স্বাভাৱিকেই যিখন বৰ অসম আছিল সেইখনে কংগ্ৰেছে 7 ভাগ কৰি পেলাইছে আৰু এইখনতো তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত বহি পেলাই বনোৱা এটা অসম আছিল গতিকে এইখনতো ভাগ ভাগ কৰিব সেইটো আগৰ পৰাই জানে সকলোৱে জানে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ পৰা মানে Normal life in Tawang area under Churachandpur district headquarters of Manipur was severely affected on Wednesday due to an impromptu shutdown imposed against alleged molestation on a minor girl by a non-local shop owner, while the district administration imposed restriction under section 163 of BNSS in Tawang subdivision. Churachandpur district magistrate Darun Kumar S, imposing the curfew is in Loipong subdivision for an indefinite period, said that a report has been received from the superintendent of police that there is a serious apprehension of breach of law and order situation in the subdivision and that would be detrimental to the general public peace and tranquility. According to sources, the 10-year-old girl went to purchase some goods from the shop when the owner molested her. On learning about the incident, some people along with family members and relatives of the minor girl went to the shop to discuss the matter. However, the owner of building of the shop ranted in angst on being told that the accused was manhandled and consequently sparked the shutdown call in Tawang area. As enraged locals started protesting after coming to know about the incident, the accused took shelter at the house of the owner of the building where his shop is located. Meanwhile, the owner of the building, who is also under a ground leader, sent some of his men to protest site and allegedly got the protesters beaten up. This is Prakhar Pandey, SDPO, Choshanpur, and this message is in relation to a case which was registered in the Women Police Station, Choshanpur, on 21 October. It is a case of the molestation of a 10-year-old girl, regarding which a lot of false information and rumors are going around in the social media. For that reason, the IO of the case and the OC of the Women Police Station is with me right now, and I request them to please provide a true brief of the case along with the status of the investigation. Please. On 21st October 2024, received a written report stating that
10-year-old minor girl was sexually molested on 11 October 2024 at around 8 a.m. by one shopkeeper, namely Mr. Jakir, at Tribun Bazaar near Venus Computer, while she went to purchase a hairband. Hence, a case was registered on 21 October 2024 at 5:30 p.m. under FIR number 07 Clause 10 2024 Women PS Churachandpur under Section 8 of POCSO Act 2012. And on the next day, that is 22nd October 2024, the accused, namely Mr. Jakir, surrendered before OC Women PS, and after proper verification, he was arrested in connection with the case. The police teams of Women Police Station are working very hard in completion of documentation and collecting necessary evidence in order to submit the charge sheet within a week. As it is clear that the Women Police Station team is working very hard to help the victim get justice. I request everyone to please not take law and order in their hands and help the police in getting the victim real justice as early as possible. I request public support. Please do not share wrong information, rumors, as it can lead to delay of justice, which no one wants. Once again, I request you to please stand with the police as we continue on the path. The second edition of the International Tawang Marathon took place in the beautiful high-altitude town of Tawang, coinciding with United Nations Day, jointly organized by the government of Arunachal Pradesh and the Indian Army. This year's marathon attracted 4,580 participants, including 1,199 women from 27 states across India and 2 friendly foreign nations. Notably, an 80-year-old runner from Mumbai participated, showcasing the event's appeal to individuals of all ages. The marathon was honored by the presence of the Chief Minister of Arunachal Pradesh and the General Officer Commanding of the Gajraj Corps. Both of them ran alongside the participants. Set against the stunning backdrop of the eastern Himalayas, the marathon presented a significant challenge, with runners navigating steep inclines and sharp descents that tested their endurance in the high-altitude terrain. Beyond being a race, the Tawang Marathon provided an economic and cultural boost to the region. The influx of thousands of participants and visitors greatly benefited local businesses, particularly in tourism and hospitality. A special delegation from Japan visited Kadamtala Agar Wood on Thursday in Agartala. The delegation was accompanied by various officials of the Forest Department of the Government of India and the Tripura. This visit was under the supervision of the Old Tripura Agar Association. The delegation visited the wood shop, then the Agar garden, where they planted 5 agar seedlings. Later, they visited Maman Wood Chips and Agar Well Industry in North Pulpari. It may be mentioned about 400 crore is being allocated for this. Agar products are widely exported to Mumbai and Uttar Pradesh in India and the Middle East. भी आ चुके हैं और यहाँ पर जो काम हो रहा है NTFP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि त्रिपुरा स्कैट फार्म प्रोजेक्ट से सपोर्ट हो रहा है, और स्कैट फार्म प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी फंड कर रही है। तो आज मिड टर्म रिव्यू इस हफ्ते चल रहा है, जिसमें जायका टोक्यो और जायका इंडिया की टीम यहाँ पर है। इवन एम्बेसी से भी लोग आए हुए हैं। तो अपना त्रिपुरा अगरतला में डिस्कशन हुआ है, उसके बाद आज फील्ड विजिट में है। काफ़ी लोगों ने देखा नहीं था पिछले 4-5 साल से, कोविड और दूसरी चीज़ों के चलते। तो इन लोगों को यहाँ दिखाने लाया गया है कि प्रोजेक्ट के सहयोग से और यहाँ पर लोगों का जो इंतजाम है वो कितना अच्छा है और इस सेक्टर को आगे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो प्रचुर परिमाणे आगर काठ बा आगर चिप्स आगर गाछ आछे एबं
হচ্ছে। গভর্নমেন্টে এটার উপরে খুবই একটা গুরুত্ব দিচ্ছে। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট মিলে এই প্রথম ভারতবর্ষের বাজারে যা মাল এবং চিপস এবং অয়েল বা অন্যান্য মেডিসিন জাতীয় জিনিস আগর থেকে রপ্তানি হচ্ছে, এটার মধ্যে প্রচুর সারা জায়গায় দেখানো হচ্ছে যে গোটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ত্রিপুরাতে প্রচুর পরিমাণে আগর কাঠ এবং আগর চিপস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই লোকে আমাদের ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের যৌথ প্রয়াসে আজকে আমাদের এই কদমতলা অঞ্চলে মামন এন্টারপ্রাইজে বাড়িতে জাপান থেকে একটি প্রতিনিধি টিম এসেছেন ত্রিপুরা সরকারের দায়িত্বে। ওনারা বিশেষত ত্রিপুরাতে কী পরিমাণ আগর চাষ হচ্ছে এবং কী পরিমাণ আগর থেকে কী কী প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে সেগুলো দেখার জন্য আমাদের ত্রিপুরা অল ত্রিপুরা আগর অ্যাসোসিয়েশন বরাবরে গুরুত্ব সহকারে ওনারা এসেছেন। আশা করি এই আশাটারে সামনে রেখে ত্রিপুরা সরকারের যে মনোভাব আগরটারে বহিরাষ্ট্রে এবং বহির্বিশ্বে প্রচারের জন্য প্রয়াসের জন্য এবং জাইকা প্রজেক্টের আন্ডারে বহুত পরিমাণ বর্তমান সরকারের দাবিস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে আগরের উপর সোনাগল্প প্রায় 4 কোটি টাকা 400 কোটি টাকা বর্তমানে বরাদ্দ হওয়ার পথে। আগামী দিন এই আগরটারে লিগ্যাল পর্যায়ে সমস্ত ইন্ডিয়া থেকে বহিরাষ্ট্রে এক্সপোর্টের মাধ্যমে রপ্তানির যে প্রয়াস চলছে সেটা আরও সহজ হবে, বর্তমানে চলছে সেটা আরও সহজ হবে বলে আমরা আগর চাষি এবং আগর ব্যবসায়ীরা এটা মনে করি। বর্তমানে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের মুম্বাই এবং উত্তরপ্রদেশে বেশি চলছে, আর বহিরাষ্ট্রে বলতে মিডিল ইস্টেই বেশি আগরটা রপ্তানি হয়েছে। যদিও এই রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি মাত্র রপ্তানি হয়েছে আগর অয়েল গত বছরে, আর এই বছরে বর্তমানে প্রসেসিং রয়েছে, যেটা ইতিপূর্বে আমি জমা দিয়েছিলাম সমস্ত পেপারসও। কোনো না কোনো কারণবশত এটা মিস্টেক হয়েছে, রিসেন্টলি আবার এটা এক্সপোর্ট হবে আশা করি। Biren Singh on Wednesday said Union Minister Kiran Rijiju has sanctioned around rupees 220 crores for the construction of world-class football stadium as Manipur is a sports-loving state. Biren Singh also said that the Ministry of Road Transport has also agreed to help monetarily in solving the land compensation and disputes which have been pending in NH37, also known as Imphal-Jiripam Road. He said earlier railway lines construction also stopped due to some misunderstanding and some landslide-related incidents. Now all the disputes has been settled and the railway line construction has been resumed. In the Manipur like sports level state, and I appreciate the Honorable Minister Kiran Rijiju working after the minority and underprivileged classes. He agreed to sanction around 200 to 220 crores to construct a world-class football stadium in Manipur. And above that, the Ministry of Road Transport also agreed to help monetarily in solving the land compensation dispute. This was lying pending on the National Highway 37 Imphal-Jiripam Road. And now the state is marching ahead. Earlier the railway line construction was also stopped due to some misunderstanding and due to the past landslide incident. There was some problem of the land compensation, but now it has been settled and the railway line construction also has been started. And the Ministry of Road Transport and the Government of Manipur has sit together and settled about the 28 national highway projects which was going on in the state and lying pending due to some miscommunication. Now it has been settled and the work has been started. And in some hill areas, there was some complaint for not releasing of materials, construction materials like iron rod, bitumen, etc., etc. Now I have discussed with the Home Ministry, and all the materials will be escorted separately to reach out in the venue where the constructions are taking place. So these 4 days stay in Delhi. I think it was the longest day since the 3rd May 23, and
during my stay, I met many leaders, and they are very kind enough and extending helping hand to solve the present crisis and to take up developmental works as before. So that is my gratefulness. I extend my gratefulness to all of the leaders of the. In a strategic move to exert pressure on the National Ally, PJP regional party Tripura Mota leader Prajot Kishore Debraman has pulled forward an uncompromised demand with the 2028 Assembly elections still at distant even. Prajot has already staked his claim demanding 25 out of 60 seats in the upcoming elections for the party. In a Facebook live stream on Wednesday, Prajot surprised both PJP and the wider political community of Tripura with his bold stance. He further criticized the CPIM, particularly targeting its state secretary and leader of the opposition, Jitendra Chaudhary. Prajot accused Chaudhary of prioritizing party politics over the welfare of the indigenous communities and emphasized that it was a mistake not to field a Tripura Mota candidate in Sabroom, a decision he now regrets. According to Prajot, had Tripura Mota contested in Sabroom, Jitendra Chaudhary would not have won. Prajot don't hold back, claiming that past political leaders including Chaudhary, had failed to focus on the development of the indigenous communities, instead prioritizing their own political agendas. He also announced that the second round of the Tripura court talks will be held in Delhi in the third week of November. The demands of the Tripura Mota include the allocations of 25 seats in the upcoming elections, direct funding from the central government, land rights from indigenous communities, and a reserved seat in the assembly for the Manipuri community. As the political dynamics of Tripura continues to evolve, Prajot's demands signal a potential realignment of power and heightened tensions between the PJP and its regional allies. Good evening. मैं फेसबुक लाइव में आया हूं अपने लोगों को कुछ बात बताने के लिए। मैं देख रहा हूं कि थोड़े दिन से बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं जब कहीं में अन्याय होता है। हमें चुप बैठ के रहना चाहिए क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं, इसके लिए अलायंस में है, तो हमें चुप बैठ के रहना चाहिए। अगर कहीं में कम्युनल क्लैशेस हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का कम्युनल क्लैशेस हो रहा है, या क्रिश्चियन के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, या हिंदू को मारा जा रहा है, तो हमें चुप रहना चाहिए कि नहीं। मैं अपने लोगों को, अपने वॉरियर्स को, अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने दोभा को एक बात बोलना चाहता हूं। इंसान पावर में काम करने के लिए आता है, पावर में आकर सुस्त बनकर बैठकर चुप रहने के लिए नहीं आता है। तो कहीं में भी आपको अगर लगे, अगर आपको दिल में लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई कम्युनल टेंशन फैलाने की कोशिश कर रहा है, कहीं में करप्शन है, तो आपको आपका अधिकार है आवाज उठाने के लिए। तरीके से उठाइए, लेकिन जरूर उठाइए। हर चीज में पॉलिटिक्स लाना भी जरूरी नहीं है। बादल त्रिपुरा को मारा गया पुलिस स्टेशन के अंदर, आज जिन्होंने मारा है उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन सिर्फ That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.